Guys, thank you for being here once again at Refuge Church Nashville. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros en Iglesia Refugio Nashville. Estamos en Mateo otra vez, capítulo 23. We're in Matthew chapter 23 again. When I was a youth pastor in Lexington, Kentucky, cuando yo era un pastor de jóvenes en Lexington, Kentucky, the doctor that I used was also one of the parents of the youth in my ministry. El doctor que yo estoy utilizando en Lexington era el padre de los hijos que está parte de mi ministerio. But I was starting to get frustrated when every time I was sick and I would go to the doctor. Yo comenzaba a ser frustrado porque cada vez cuando yo estoy enfermo y yo quiero ir al doctor, he would take about 45 minutes talking to me about all the problems that his kids had, and maybe like 5 minutes talking about why I came, which was to diagnose whatever sickness that I had. Él tomaba, siempre cuando yo estoy visitando al doctor, él tomaba más o menos 45 minutos platicando acerca de los problemas de sus hijos y sus fracasos y todo eso, y tal vez 5 minutos acerca de mi enfermedad. I always felt like, who is paying who here? Y estaba pensando, yo estoy pagando y él está compartiendo todos sus problemas. I'm like, I'm paying this guy, and all he does is talk to me about his problems, you know. Él está siempre platicando acerca de sus problemas. Yo estoy pagándole. Él tiene que platicar acerca de mí, right? Now, this is the third week that we have spent talking about hypocrisy. Es la tercera semana platicando acerca de hipocresía. In love, Jesus wants to talk about our problems. En amor, Jesús quiere platicar acerca de nuestros problemas. I was with our students this morning. We talked about love. I'd much rather talk about love today, okay? Con los jóvenes hoy en la mañana en el estudio bíblico, platiquemos acerca del amor. Me encanta mejor a platicar acerca de amor hoy. But I think Dr. Jesus wants to talk to us one more time today. Yeah, I think he wants to diagnose some things in our lives that can make us better. Yo creo que Doctor Jesús quiere practicar con nosotros y averiguar los síntomas de nuestra enfermedad para mejorar, para sanar. I mean, we can just come in here and have a good, happy Jesus time, but let's get down to basics today, okay? Podemos tener un tiempo alegre practicando acerca del amor, pero tal vez mejor hablar acerca de los problemas reales in la vida. If you want to be honest, we talked about this last week, but in every area of our lives, we face hypocrisy. Platiquemos hace una semana, pero realmente en cada área de la vida luchemos con la hipocresía, sí o no. In our relationships, in nuestras relaciones. How many of you have trouble on your job because somebody says, hey, I'm going to do that, and then they never complete the task, right? ¿Cuántos de ustedes son frustrados en el trabajo porque el otro empleado dice, oh, voy a cumplir este, y nunca están cumpliéndolo? Oh, me frustra. Es hipocresía. It's hypocrisy. In our relationships, say, I love you, I'm going to do this for you, and then they completely fail. En nuestras relaciones también dice, voy a hacer eso, y después estás haciendo algo diferente. Or we say we have these values, but then in our regular lives, we play it out completely differently. O decimos que, yo tengo este valor de Dios en mi corazón, pero en realidad, en la vida, es algo diferente. We're looking at 7 symptoms of hypocrisy in our lives. Estamos mirando 7 síntomas de hipocresía en nuestras vidas, and you may not have the same issues that the Pharisees had, but Satan's schemes are still alive today in our lives. Tal vez no tiene la misma lucha con hipocresía que tenían los fariseos, pero las artimañas de Satanás ya está vivo en nuestras vidas. Last week we discovered the first 4. Hace una semana describimos los primeros 4. And I'm going to go through them very quickly to remind you. Number 1, we looked at how we often slam the door on our spiritual growth. Número 1, hace una semana platiquemos acerca de cómo cerramos con un portazo nuestro crecimiento espiritual.
We say, hey, I love Jesus, but I'm just not going to grow. Amo a Jesús, pero no voy a crecer. Voy a cerrar con un portazo. Slam the door shut. Number 2, we ignore our influence, our testimony with other people. Ignoramos nuestra influencia con los demás. We say, my faith is a private thing. It doesn't matter my example in the world. That's hypocrisy. Es hipocresía para decir, mira, mi fe es privada. No importa mi ejemplo en el mundo, mi fe es mi fe. No. Tu fe es pública. Es un ejemplo importante. Number 3, we make sacred the common. Hacemos común lo sagrado. And number 4, número 4, we take pride in the trivial. Nos engorducemos en lo trivial. We ignore the things that God has clearly called us to do, and we just get excited about our faith because we read the Bible once this week, or we came to church. We're doing God a favor because we're here today. En lugar de enfrentar las cosas básicas de nuestra fe, justicia, misericordia, etc., estamos gozando en lo trivial en la vida. Mira, yo estoy haciendo un favor a Dios porque yo estoy aquí en la iglesia hoy. Yo estoy bendiciendo al Señor con mi presencia aquí. ¿Sí? There are at least 3 common ways that we're going to look at today that negatively impact our faith. Vamos a ver 3 más maneras comunes en que la hipocresía puede impactar negativamente nuestra fe. Number 1, we're just going to get right into it today. Actually, it's number 5 because we're still on the list. And número 5, en el listado, we minimize the consequences. Minimizamos las consecuencias. I cannot cook anything. Yo no puedo cocinar nada. Tal vez hot dogs, pero eso es lo, maybe hot dogs, right? But really, I cannot cook. And yo no puedo cocinar nada. I remember when I was a teenager, I was going to make brownies for my family, and I used cornmeal instead of flour in the recipe. Yo puedo recordar cuando yo era un joven, yo estoy probando a cocinar brownies para mi familia, y en lugar de harina regular, yo utilizaba harina de maíz en los brownies. It's like a chocolate tortilla, it was gross. Fue una tortilla de chocolate, horrible. Today I panic every time Andrea calls me and says, hey, I'm running late. Can you cook this for Abby? I'm on my way home. There's a level of panic that starts to rise in my life. Cuando Andrea está llamándome, Marcos, yo estoy un poquito tarde, ¿puedes cocinar para Abby en preparación para su baile o otras cosas? Un nivel de pánico sube en mi corazón. En serio. It's easy stuff. She's like, can you put rice on the stove? ¿Puedes cocinar arroz, por favor, Marcos? Sube el pánico. Can you do hard-boiled eggs? And I panic. ¿Puede cocinar huevos duros, por favor, Marcos? I promise you, every time, and I've done this a million times, every time she asks me to make hard-boiled eggs, I have to look it up on YouTube. Every single. Yo tengo que buscar en el YouTube cómo cocinarlos porque yo nunca puedo hacerlo. Yo tengo este gran temor en mi corazón. I cannot cook anything. Yo no puedo cocinar nada. Now, my role in the kitchen is cleanup. Mi papel en la cocina es usualmente la limpieza. I cannot cook, but I can clean. No puedo cocinar, pero yo puedo limpiar. There are some men that I can clean. Algunos hombres no pueden limpiar. Estás quitándole de la cocina. Yo puedo limpiar. And often because of the demands of our schedule, I'm cleaning the dishes. Debido a que los demandas de horario de nuestra familia, a menudo limpio los platos muchas veces. Now, if you focus on cleaning inside the dish, if you really do that, the outside almost always takes care of itself. If you really focus on getting that thing clean on the inside, it's almost impossible not to clean the outside as you're doing it. Cuando estás limpiando el plato, si realmente estás enfocando por dentro, limpiando, es casi imposible no limpiar afuera también. Realmente si estás limpiando bien,
más o menos está limpiando todo en el mismo tiempo. Now, you still pay attention to it, but your work on the inside takes care of about 90% on the outside. Pueden poner atención, el trabajo en el interior se encarga del 90% del trabajo en el exterior. Solo se enfocan bien limpiando en el interior. This is Jesus' point about hypocrisy in Matthew 23, 25 through 26. Este es el punto de Jesús acerca de la hipocresía en Mateo 23, 25 hasta 26. Listen to this. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of the cup and the plate, but inside are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee. First clean the inside of the cup and the plate, that on the outside also may be clean. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Interesante. Now, as Christians, we understand that only Jesus' sacrifice and grace actually cleanse us of our sins. Como cristianos comprendemos que solo el sacrificio y la gracia de Jesús en realidad nos limpian de nuestros pecados. But the application for us is about how to maintain our integrity as followers of Jesus. La aplicación para nosotros es acerca de cómo mantener nuestra integridad como seguidores de Cristo. We're constantly judging ourselves and others based on outward appearance. We can miss subtle, sinful habits and attitudes that form on the inside. Si nos juzgamos constantemente a nosotros mismos y a los demás basado en la apariencia externa, podemos pasar por alto los hábitos pecaminosos y actitudes sutiles que pueden formarse en nuestro interior. Jesus tells us that one important signal that we've compromised our integrity, we minimize the consequences of our sin and our choices. Jesús nos da un señal importante de que hemos comprometido nuestra integridad, minimizamos las consecuencias de nuestros pecados y decisiones. Jesus tells the Pharisees they clean on the outside while ignoring the greed and self-indulgence inside. Jesús le dice a los fariseos que ellos limpian el exterior mientras ignoran la codicia y la autoindulgencia en el interior. Now, the immediate application of this is how we use our money, but I think it goes much deeper than that. La aplicación inmediata de eso es cómo usamos nuestro dinero, porque platicando acerca de codicia, etc., pero realmente va mucho más profundo. Now, the English here uses the word greed. The Spanish uses the word robbery here. La versión en inglés usa la palabra codicia, mientras que el español usa la palabra robo aquí. ¿Miraste or no? Now, the best image of this, if you put these words together in the Greek, the best image of this word is piracy. La mejor imagen de esta palabra en griego es piratería. Now, in movies, we glamorize pirates as free and adventurous, right? I mean, these are great guys. I want to be that guy. En las películas estamos glamorizando los piratas. Oh, yo quiero ser como este hombre. Mira qué libre, las aventuras, etc. Es excelente, ¿sí? But really, pirates, they take what they want from whoever they want with no consideration for the consequences. That's what a pirate does. Now, mira, en realidad los piratas toman lo que quieren, de quien quieren, sin tener ninguna consideración por las consecuencias de sus acciones. Esta es piratería. So you may not rob anyone physically, but man, I know a lot of people, even believers, who live without any consideration of the collateral damage they inflict on other people.
Mira, puede ser que no roben físicamente a nadie, pero conozco a mucha gente, incluso a creyentes, quienes viven sin ninguna consideración por el daño colateral que infligen a los demás. We take pride in our appearances, but we emotionally rob others, manipulate our relationships for our own profit. Nos engorducemos de nuestra apariencia, pero emocionalmente robamos a otros y manipulamos nuestras relaciones por nuestro bien. We minimize the consequences of our actions on other people. Minimizamos las consecuencias de nuestras acciones en los demás. But there's another reflection in this too. Hay una otra parte de esto también. We also minimize the consequences of our actions on ourselves as well. También podemos minimizar las consecuencias de nuestras acciones sobre nosotros mismos. Jesus says if our focus is on the outside, he begins to talk about self-indulgence, a lack of restraint, he says, can occur. Jesús dice que cuando nuestro enfoque está solo en el exterior, la autoindulgencia o la falta de desenfreno, dice la palabra, puede ocurrir. When I minimize the consequences of my own sin in my life, man, I start to live without any boundaries. Cuando yo estoy minimizando las consecuencias del pecado en mi propia vida, empiezo a vivir sin límites. Even though the decision looks bad, I convince myself I can handle it. A pesar de que la decisión se ve mala, me convenzo de que puedo manejarla. Even if I know it's bad for me, I somehow convince myself I deserve it. Aunque es malo para mí, yo estoy convenciendo mi mente que está bien. I've been trying to lose weight for quite a while. Yo estoy probando a perder el peso por no sé cuánto tiempo. This weekend, my wife and my daughter were gone. Ayer, mi hija y mi esposa está afuera. If you guys know my wife, she's super, super disciplined in the area of health and fitness. Mi esposa está muy disciplinado en salud y comida buena. Man, I took out some ice cream last night, I'm telling you. Yo comí mucho helado ayer. Why? I'm being real with you guys today. They weren't there, right? There was no limits. I could do whatever I wanted to do, right? Mi esposa no está ahí, tampoco mi hija. Yo estoy comiendo helado como es algo, de salud, o no lo sé, or saludable. We convince ourselves, hey, man, I deserve that. Yo merezco. I'm working hard. Yo estoy trabajando duro. Merezco esto en mi vida. Man, it gets bad when we make decisions like that. When we live without limits in our lives, think about the damage we do to ourselves. Cuando no estamos viviendo con límites en nuestra vida, piensa en cómo estamos dañando nuestro mismo, espiritualmente, en nuestras relaciones. And guys, this combination of self-indulgence and piracy is a subtle, dangerous mixture. It will ruin your integrity, your relationships, and your testimony. It will ruin everything. La combinación de la autoindulgencia y la piratería son una mezcla peligrosa y sutil que puede arruinar nuestra integridad, nuestras relaciones y nuestro testimonio. Cuídate. Be careful. Número 6. Guys, we're dying on the inside. Estamos muriendo por dentro. Now, I don't know if you guys travel a lot, tal vez tienen muchos viajes, pero if you've ever been to Boston, one of the most unique tourist attractions is to visit the cemeteries there. Si alguna vez ha visto a Boston en el noreste de los Estados Unidos, una de las atracciones turísticas más únicas es la visita a los cementerios. Now, usually when I go to a city, I don't go, man, I want to go to the cemetery, right? We don't do that. I want to go to the beach. I want to go to the museum or whatever. I don't go to the cemetery, right? Normalmente cuando yo estoy viajando a otra ciudad, en mi mente yo no estoy pensando, yo quiero visitar un cementerio, ¿sí?
qué lindo, vamos a llevar toda la familia. No, nadie está diciendo that. No one is saying that, right? But Boston has about 26 historic cemeteries with some of the most famous people in American history buried there. Boston tiene cerca de 26 cementerios históricos con algunas de las personas más famosas en la historia de América enterrados allí, but that's not even the reason to visit them. Pero eso no es la razón para visitar esos allí. Hundreds of thousands visit because these cemeteries have some of the most funny and unique tombstones in all the United States. Cientos de miles visitan debido a que esos cementerios tienen unas de las lápidas más divertidas y únicas en los Estados Unidos. Por eso mucha gente está visitando. One tombstone reads, "Here lies Fred, a great big rock fell on his head." That's pretty funny. Uno dice, "Aquí reposa Juanito Mesa, una gran piedra cayó en su cabeza." See? Es interesante, see? Another reads, "I told you I was sick," right? I love that. Un otro dice, "Te dije que estaba enfermo, no me escuches." Here's another. I'm going to read the whole thing in English, and then I'm going to try to translate it. Es una otra lápida, es another tombstone. Says, "Stop here, my friends." No, go back. There you go. "Stop here, my friends, and cast an eye. As you are now, so once was I. As I am now, so you must be. Prepare for death and follow me." Aquí está otra. "Párense, amigos, y pon atención cuidadosamente. Como están ahora, yo era anteriormente. Como soy, ustedes serán. Prepárense para la muerte, porque pronto me seguirán." Interesante. I mean, these are pretty cool things to look at, right? But here's the deal. Aquí está el punto. No matter how elaborate or creative or funny, they're still all tombstones. No importa cuán elaborados, inteligentes o creativos son, todos siguen siendo lápidas. They can be really interesting, but they all represent dead people. Son interesantes, pero últimamente todos representan gente muerta. Jesus warns us that hypocrisy can lead to a spiritual death of peace with God, a sense of purpose or integrity, and a lot more. Jesús nos advierte que la hipocresía puede conducirnos a un tipo de muerte espiritual en nuestra paz con Dios, nuestro sentido de propósito en la vida, nuestra integridad y más. Guys, when we minimize the consequences of sin and it becomes normalized in our lives, man, we can't enjoy the peace and the purpose that God has for us. Cuando minimizamos las consecuencias otra vez y el pecado se normaliza en nuestras vidas, no podemos gozar la paz y el propósito que Dios tiene para nosotros. It loses its taste, pierde el gusto. We work harder on our appearance and what others think of us while we're dying on the inside. Trabajamos más duro en nuestra apariencia y lo que otros piensen de nosotros mientras que estamos muriendo por dentro. Now listen to Matthew 23, 27, and 28. Ahora escucha Mateo 23, 27 hasta 28. "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and uncleanliness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you're full of hypocrisy and lawlessness." Versículo 27. "Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, que fueran lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad." Hypocrites are beautiful on the outside, but are dying on the inside.
Los hipócritas se ven hermosos en el exterior, pero están muriéndose por dentro. They just don't know it yet. Solamente ellos aún no lo saben. Jesus says the irony is that the Pharisees, they're legalists. I mean, they're right down the line trying to do everything, but they're sinful and full of lawlessness at the same time. Now, mira, la ironía es que los fariseos son legalistas. Ellos quieren cumplir cada cosa, pero están llenos de ilegalidad también. Now, the issue is not that they're sinful and full of lawlessness. We're all full of that. El problema no es que sean pecaminosos o llenen de ilegalidad, porque todos somos eso. The issue is they're so busy covering it up to experience the forgiveness that God offers. El problema es que están demasiado ocupados encubriendo el problema para experimentar el perdón que Dios ofrece. It is an awareness of our sins and our flaws. Guys, this makes us long for the sweet grace of God. Mira, es el conocimiento de nuestro pecado y nuestras faltas que nos hace extrañar la dulce gracia de Dios. Be careful, tengan cuidado. You may be so busy trying to look forgiven, you cannot enjoy God's forgiveness. Ustedes pueden estar demasiado ocupados tratando de ser perdonados que no pueden gozar en el perdón de Dios. You may be so busy trying to look good, we fail to understand we're already beautiful in the eyes of God. Podemos estar demasiado ocupados tratando de vernos bien que fallamos a entender que ya somos hermosos en los ojos de Dios. If you're dying on the inside today, Jesus offers a better way. Si están muriendo por dentro hoy, Jesús les ofrece una mejor manera. And the last one today, el último hoy, número 7, number 7, we live in the past. Vivimos en el pasado. I'm going to read a pretty long passage from 29 to 36. Voy a leer un pasaje un poquito larga, 29 hasta 36. I know that there are words and people that they're talking about. I'm going to try to explain it, but just listen to it first. Mira, hay nombres y gente que él está platicando en este pasaje que es difícil de entender. Solo escucha lo primero y voy a intentar explicar. Verse 29, versículo 29. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets, decorate the monuments of righteousness, saying, if we had lived in the days of our fathers, we would not have taken part with them in the shedding of blood of the prophets. Thus you witness against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your fathers. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos viviendo nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Then in verse 33, he says, you serpents, you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to hell? Therefore I send you prophets and wise men and scribes, some of whom you will kill and crucify. Some you will flog in your synagogues, persecute from town to town, so that you may come all the righteous blood shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the sanctuary and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Serpientes. Versículo 33. Camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno?
Por eso yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas, y perseguirán del pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo eso vendrá sobre esta generación. You confused now? Ustedes son confundidos ahora. Hay mucho aquí. There's a lot here. Let me just say a couple of things about this. Déjeme explicar algunas cosas. When you read the Old Testament, you notice a consistent cycle of the people of Israel. Cuando leen realmente el Antiguo Testamento, notan un ciclo consistente en el pueblo de Israel. Demas had already mentioned it, but we're those who are following the plan to read the Bible in the year. We just finished the Old Testament, and now we're going on to the New. If you want to join with that, just go to our website, look at Bible, and you can join that plan today if you want, and you can read through the rest of the New Testament before the end of the year. Demas ya ha mencionado, pero estamos en un proceso de leer toda la Biblia en un año. Estamos empezando con el Nuevo Testamento en este fin de semana. Si quieres empezar o iniciar con nosotros en el YouVersion, todo lo que necesitas hacer es ir a nuestro sitio de web y busca Biblia, y hay instrucciones para hacerlo y puedes seguir con nosotros. Pero estamos en el Nuevo Testamento ahora, pero puedes notar algo consistente en el pueblo de Israel, un ciclo. God blesses and provides for his people. Dios bendice y provee para su gente. The people of Israel become disobedient, reject God and his messengers. El pueblo de Israel desobedece y rechaza a Dios y a sus mensajeros. God's people eventually suffer and they cry out for help. El pueblo de Dios eventualmente sufre y pide ayuda, and then God rescues them, and the cycle just repeats itself. Dios los rescata y el ciclo se repite. Están gozando en el Señor y después desobediente otra vez, sufriendo, clamando al Señor, y regresan y Dios está rescatando y están bendecidos otra vez y viene el ciclo. So God blesses them, they become disobedient, they suffer, cry out for help, God sends messengers, sends some rescue to them, and they become blessed again, and the cycle just repeats itself throughout the Old Testament. Here's the deal. You can't appreciate the grace and the provision of God without understanding the cycle of disobedience, rejection, idolatry, and violence that accompanied it. Ustedes no pueden apreciar la gracia y la provisión de Dios sin comprender el ciclo de desobediencia, rechazo, idolatría y violencia que lo acompañó. In Matthew 23, 29 through 36, just mention one of these names that he talks about, but he mentions the blood of Abel and Zechariah. En Mateo 23, 29, 36, yo no puedo explicar todo, pero Jesús menciona la sangre de Abel y Zacarías. Now, you guys know who Abel was in the Bible, right? Ustedes conocen a Abel en la Biblia. Él fue los primeros hijos in Genesis. They were the first sons in Genesis, if you remember. Abel represents the first act of violence recorded in the entire Bible. Abel representa el primer acto de violencia grabado en la Biblia. You can look it up in Genesis chapter 4. Génesis capítulo 4. En esta historia, fue el primer acto de violencia grabado. And if you remember the story, he offers an acceptable sacrifice to God. Si recuerdan la historia, él ofreció un sacrificio aceptable a Dios. His brother Cain was jealous, and he killed him. Su hermano Caín se puso celoso y lo mató. So there's a killing or a violence that happens in relation to the altar. Entonces hay un acto de violencia asociado con el altar. He also mentions Zechariah. He says the blood shed between Abel and Zechariah. Él está diciendo el sangre derramada entre Abel y Zacarías. Now,
there are about 30 guys in the Bible named Zechariah, okay? And so it's really hard to figure out exactly what's going on here. Hay cerca de 30 hombres en la Biblia llamados Zacarías. Entonces es difícil entender exactamente qué está diciendo Jesús aquí. But in 2 Chronicles, it talks about a righteous man named Zechariah who spoke out against the wickedness of the rulers of his day. En 2 de Crónicas, habla acerca de un hombre justo llamado Zacarías que habló contra la maldad de los gobernantes en esos días. And in 2 Chronicles 24:21, it says they killed him in the temple for calling out their sins. En 2 de Crónicas 24, versículo 21, dice que ellos lo mataron en el templo por invocar sus pecados. Now, it's interesting. In the Hebrew Bible, he is the last recorded martyr because 2 Chronicles in the Hebrew Bible is the last book in the Old Testament. We have different orders in our English Testament, but in the Hebrew Bible, it's the last one. So he's the last guy killed. Mira, Zacarías es el último mártir registrado porque Segundo de Crónicas es el último libro en la Biblia hebrea. Tenemos un diferente orden en la Biblia en inglés o en español, pero en hebrea él es la última persona que fue matado por ser justo. Now, 300 years after that, there's a prophet named Zechariah who writes about Jesus. 300 años más tarde, hay un profeta llamado Zacarías que escribió acerca de Jesús. He talked about the one who would be pierced and killed for the sake of God's grace. Look it up in Zechariah 12:10. Él habló acerca de aquel que sería traspasado y asesinado por el bien de la gracia, por la causa de gracia de Dios. Zacarías 12:10. In Matthew 23, Jesus may be referring to one or a combination of them as he's talking. En Mateo 23, Jesús puede estar refiriéndose a uno o a una combinación de ambos Zacarías en el Antiguo Testamento. But here's the point. When Jesus says that the Pharisees murdered Abel and Zechariah between the sanctuary and the altar, I think there's a really important analogy for us today. Cuando Jesús dice que los fariseos asesinaron a Abel y a Zacarías entre el santuario y el altar, yo creo que hay una analogía importante para nosotros aquí. The Pharisees did not literally kill them, but they were repeating the sins of their fathers. Los fariseos no los matan literalmente, pero repiten los pecados de sus padres. Guys, somewhere between experiencing the glory of God in his sanctuary and the sacrifice for their sins at the altar, they lose their heart for God. En algún lugar entre experimentar la gloria de Dios en el santuario y el sacrificio por sus pecados en el altar, ellos perdieron su corazón por Dios. Pride and legalism somehow replaced humility and dependence for the Lord. El orgullo y el legalismo reemplazó la humildad y la dependencia en el Señor. This also caused the Pharisees to rewrite their own history. Esto también causó a los fariseos reescribieran a su propia historia. They saw all the blessings and the privileges without any of the disobedience and violence. Vieron todas las bendiciones y los privilegios sin ninguna de las desobediencias y la violencia. They saw the sanctuary, but they ignored the altar. Vieron el santuario, pero ignoraron el altar. Jesus says they build monuments to the patriarchs of their righteousness without any acknowledgement of the violence and corruption of their past. Jesús dice que construyeron monumentos a los patriarcas de su justicia sin ningún reconocimiento de violencia y corrupción de su pasado. They want all the glory without any of the sacrifice. Ellos quieren toda la gloria sin ningún sacrificio. Maybe you and I are not the Pharisees today. No somos los fariseos hoy.
But in our hypocrisy, it is really easy to lose our heart for God. Pero nuestra hipocresía es muy fácil a perder nuestro corazón para Dios. We want all the blessing. We want the enjoyment of the sanctuary. Queremos la bendición del santuario, glorificando al Señor, recibiendo sus bendiciones. But man, we don't want to go to the altar. No queremos acercar el altar. We don't want to do the hard work of confronting our own sins or being humbled before God. No queremos ser la obra duro a confrontar nuestros propios pecados y sacrificar alto, humildemente en su altar. We're not the Pharisees. No somos los fariseos. It's super easy to lose our way between the sanctuary and the altar. Tal vez no somos los fariseos, pero muy fácil perder nuestro camino entre el santuario y el altar. You may not be building a monument to your past, but you're somewhere stuck in there somewhere. Posiblemente ustedes no están construyendo un monumento a su pasado, pero están atrapados ahí. Have you forgotten your sins, rewritten your past? There's no need to go to the altar. Man, let's just live in His glory, right? Han olvidado sus pecados, reescrito su pasado, y no ven la necesidad a venir al altar. Are you living as a Christian based on the glory of the past rather than facing what God has for you today? ¿Está viviendo como cristianos pasados en la gloria del pasado en lugar de enfrentar lo que Dios tiene para ustedes hoy? Guys, if God's mercies, if the word is true and God's mercies are really new every morning, guys, then we need to humbly look to the Lord today. Si las misericordias, si la Biblia está a la verdad y sus misericordias son nuevas cada mañana, entonces necesitamos humildemente venir a Dios hoy. Have we lost something between the sanctuary and the altar? Hemos perdido algo entre el santuario y el altar. In the final verses of Matthew 23, Jesus describes his own death at the hands of the Pharisees. En los versículos finales de Mateo 23, Jesús describe su propia muerte a las manos de los fariseos. Fulfilling the words of Zechariah, Jesus will be pierced because their hypocrisy will not allow them to embrace the forgiveness that God or that Jesus' sacrifice brings. Cumpliendo las palabras de Zacarías, Jesús será traspasado, pero la hipocresía de los fariseos no los permitirá abrazar el perdón que trae el sacrificio de Jesús.